There is a ban in Nandi Hills for the next 3 days. And suddenly when I came out, I found Nandi Hills itself visited. I look, it's better than Nandi Hills. Rakumjee Ashram there in Delhi. It's better than all the people rushing up to Nandi Hills to see the mist. And we have the mist, all the mist transferred to Devanagar. Look at the beautiful mist. In the center of the mist, I'm going to have a beautiful coffee. Today wanted to talk about Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Quote, being tomorrow the birth anniversary of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Bhagavan Sri Ramana Maharshi was born on 30th December 1879 in Tiruchulli in Tamil Nadu. Attained Samadhi on 14th April 1915 in Tiruvannamalai, Tamil Nadu. To talk about such a great personality who lived and walked and shared his truth, his spiritual experiences to the world, is sometimes very difficult to express. Tumba kashta. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ truth and love. It should be a being. It should be felt. Bhagavan Sri Ramana Maharshi said, no one succeeds without effort. Those who succeed owe their success to perseverance. Bhagavan ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Those who succeed owe their success to perseverance. ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. Ramana Maharshi, Bhagavan Ramana Maharshi was an Indian Hindu sage and Jeevan Mukta, liberated being. He was born Venkataraman Iyer, but is mostly known by the name Bhagavan Sri Ramana Maharshi. He was born in Tiruchulli, Tamil Nadu, India. In 1895, an attraction to the sacred hill Arunachala and the 63-9 mass was aroused in him. And in 1896, at the age of 16, he had a death experience where he became aware of a current or force avesham, which he recognized as his true I or self, and which he later identified with the personal God or Ishvara. That is Shiva, Mahadeva. This resulted in a state that he later described as the state of mind of Ishvara or the Jnani. 6 weeks later, he left his uncle's home in Madurai and journeyed to the holy mountain Arunachala in Tiruvannamalai, where he took on the role of a sannyasin, though not formally initiated like us, like me, and remained for the rest of his life. He attracted devotees that regarded him as an avatar and came to him for darshan, the sight of God. In later years, an ashram grew up around him, where visitors received upadesha, spiritual instructions, by sitting silently in his company asking questions.
Since the 1930s, his teachings have been popularized in the West, resulting in his worldwide recognition as an enlightened being. Ramana Maharshi approved a number of paths and practices but recommended self-enquiry as the principal means to remove ignorance and abide in self-awareness together with bhakti devotion or surrender to the self-calling. Ask, who am I? Bhagwan Ramana Maharshi said, no one succeeds without effort. Those who succeed owe the success to perseverance. A person who has experienced Satori's and reached a stage of enlightenment have to come down to the foot of the mountain to talk the basic structure of the human materialistic world. He said, no one succeeds without effort. Yaru succeed agake chance illa effort agbeku effort. What is effort? One day, one cart was going from one village to another village. By the time the bullock cart reached the forest, it was getting late. Before the sunset, he must reach the other side of the forest to the village, otherwise animals will tear him into pieces. By the time the bullock cart stopped, he couldn't get the bullocks to pull the vehicle. So he got down from the cart and he started screaming, Krishna, Jesus, Allah, whoever this God's name he liked. Screaming, please help me. If I do not reach the other side, the animals will tear me into pieces. I am in the middle of the forest. I have to reach to the other side of the forest before sunset. Please help me. Hearing his scream and his cries, one old man appeared and he said, son, what is the problem? And he said, my bullock is not moving. If I don't move him, I'll be torn into pieces. And I always a great devotee of Krishna and Allah and Buddha. He said, don't worry. Come, put your shoulder on one wheel. I'll put one shoulder on one wheel. Together you scream Allah, Buddha, Krishna. And he screamed, Krishna! And they pushed. The bullock took over. He jumped over and turned around to look. That old man was not there. The old man might be Krishna, Allah. That effort is very important. Without putting an effort, you call Krishna, Buddha, Allah. That was what Ramana Maharshi was telling. Bullock cartನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುದುಕ ಬಂದು ಏಯ್ ಬಾಪ ನಿನ್ನೊಂದು ಶೋಲ್ಡ್ರು ವೈಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾನೊಂದು ಶೋಲ್ಡ್ರು ವೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋಲ್ಡ್ರು ವೀಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾನು ಕೃಚ್ಕೋ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾನು ಕೃಚ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಮುದುಕ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್, ಭಗವಾನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೋಸ್ ಹು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಓ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್. ದೋಸ್ ಹು ಸಕ್ಸೀಡ್, ಯಾರು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್. ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೋ ಯು ಶುಡ್ be aware, you should be conscious. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಒಳಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ಲವ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ವರ್ಕ್, then you can see the path is opening. That path opening is like ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಾರಿ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳಕನ್ನೇ ನಿಂತ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ಬೆಳಕು ಹೆಸರು ದೇವರು. that light is called God. Those who succeed owe their success to perseverance. Following it up is very important instead of screaming to the God. One day the story goes, an old lady grandmother was searching for something outside, and one person went and asked, Granny, what are you searching? He said, I lost my needle. I am searching for the needle.
ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಆಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದೆ, ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂದು ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದು ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So this person also went and helped granny to search for the needle, and they couldn't get the needle. So this person thought, why shouldn't I put an effort to ask? ನಾನು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ he went and asked the granny, can you remember where did you lose the needle? ಅಜ್ಜಿ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಅದು ಸೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು? Then the granny said, yes, I know where it has fallen. Where? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು? Where it has fallen? Then the granny said, it has fallen in my room. ನಂದು ಸೂಜಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, if it has fallen in your room, why are you searching outside? ನೀನು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಆಚೆ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಕೇಳುವಾಗ the granny is telling, because there is no light inside the room, I am searching outside. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾನು ಆಚೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Those who succeed, the success to perseverance means look inside your heart. Look inside, like Swami Vivekananda said, ask, talk to you, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಂದ ಶಕ್ತಿ, ನಿಂದ ಬೆಳಕು. Look into ask your light. ಆ ಪ್ರಕಾಶ, ನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದರೆ 100% you will have the guts and the love. ನನಗೇನೋ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನೋಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. you will get the energy to look into the eyes and the nose and the body, and you can explore. ನೀನು ನಿಂತ ಹೆಂಡತಿದು ಶರೀರ, ಯಜಮಾನ ಶರೀರ, ಮಕ್ಕಳ ಶರೀರ ನೋಡಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ. ಯು ಸಿ ಎ ಲೈಟ್, ಯು ಸಿ ಎ path in the wife, in your husband. That light, if you understand, all other lights are the same. Bhagwan Sri Ramana Maharshi said, no one succeeds without effort. Those who succeed owe the success to perseverance. Perseverance means you have to look into left and the right, the front and the back, and then come back to the position. Again you move to right to left, front and the back, then come back to position. ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಡ ಸೈಡ್ ಬಲ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಬೇಕು, ವಾಪಸ್ಸಿಗೆ ಮನೆ ಬರಬೇಕು. ಮನೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲವಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ, in that love you will succeed. In that love you see God and you are God. ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮರೆತು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. My Goshala head Srinivas fell sick, and I asked him, do you know why did you fall sick? He said, I do not know, I had a lot of body pain, hip pain, etc. I said, no. After the work, when you went back home, you went and lied down and you were demanding food from your wife. Instead, you have to sit with your wife, take baths together, and take the wife for a walk and buy for a pani puri, bel puri. When you come back, there is no sickness. I told, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನೀನು ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೊಂಟೆ ನೋವು, ತಲೆ ನೋವು. ಇಲ್ಲ, ಸೊಂಟೆ ನೋವು, ತಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಆಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೊಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವಳದು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ಡಬಲ್ ಶಕ್ತಿ. ಏನಂತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೀವು ಆಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೋವಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾತಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಪ್ರೀತಿ is very, very important. Bhagwan Sri Ramana Maharshi said, no one succeeds without effort. Those who succeed owe the success to perseverance. This is my 286th small talks.